Soy mare al czar, tengo 32 aos, y aquella tarde helada de februmi encontrar armadillo frente a un contenedor de basura en una calle secundaria de Polanco buscando latas para vender. Cuando escucho una voz detrás de que pregunta con cautela, Eres María al czar, levanta la vista. Con las manos sucias y el cabello enredado bajo una gorra desgastada y vi a un hombre mayor vestido con un traje impecable que sostiene un portafolio de piel. No puedo imaginar que esas palabras cambiar en mi vida para siempre, que encuentro en la basura hacer el inicio de una justicia que había esperado durante años sin saberlo. Si alguna vez te juzgaran por tu cartera y no por tu corazón, reglame unlike y suscribate. Por lo que pas después me ens que el valor de una persona nunca se mide en pesos y que la vida tiene formas misteriosas de devolver la dignidad a quien se la arrebataron. Actu historia es importa. De Jane Cantardi si molegu es contenedor de basura en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad de México. Yo que habe crecido en una familia modesta en Coyoac en hija de una maestra de primaria y un técnico electricista. Ambos trabajadores incansables que me enseñaron que la honestidad y el esfuerzo eran más valiosos que cualquier fortuna. Conica Roberto Velázquez cuando tenía 25 años, en una galería de arte en la Condesa donde yo trabajaba como guía turística los fines de semana para pagar mis estudios de historia del arte en la UNAM. El leg con un grupo de amigos, todos vestidos con esa elegancia casual que solo el dinero puede comprar, camisas de lino perfectamente planchadas, relojes que brillaban con discreción, zapatos italianos que no hacen ruido al caminar sobre el piso de Rommel. Roberto tenía 25 años, una sonrisa cautivadora y esos ojos que parecen ver algo especial en desde el primer momento. Me hizo preguntas inteligentes sobre las obras. Escuch con atención en cada palabra que dije sobre los artistas mexicanos contemporáneos, y al final del recorrido me pide me enmero con una timidez que me parece encantadora viniendo de alguien que claramente estaba acostumbrado a obtener lo que quería. Nuestra relación en commons como un cuento de hadas urbano, cenas en restaurantes donde nunca habe estado, paseos por Chapultepec en las tardes de domingo, conversaciones largas en cafeterías de la Roma Norte donde él me contaba sobre su familia, los Velázquez, dueños de una cadena de concesionarias de autos de lujo en el norte del país y con inversiones en bienes raíces por toda la ciudad de México. Yo le hablaba de mis sueños de algún día abrir mi propia galería, de viajar a Europa para ver las obras maestras en persona, de escribir artículos sobre arte mexicano para revistas especializadas. Roberto me escuchaba con esa intensidad que hace que una mujer se sienta vista, comprendida, valorada. Nunca mencionó mi origen humilde. Nunca parece importarle que yo llegara a nuestras ciudades en metro mientras él tenía una camioneta BMW Tilmo modelo. Me hace sentir que el amor puede ser suficiente para borrar cualquier diferencia de clase, que dos personas pueden construir algo real sin importar de dónde vinieron. Nos casamos año después en una ceremonia time antepostal en solo con nuestros padres y algunos amigos cercanos, porque Roberto insiste en que ocurra algo sencillo lejos de las expectativas de su familia. Yo no conocí sus padres sino hasta 2 semanas después de la boda, cuando finalmente nos invitaron a comer a su casa en Bosques de las Lomas. Recuerdo perfectamente ese día.
al nudo en mi estimego mientras Roberto manejaba por las calles arboladas donde cada residencia parecía un pequeño palacio. La forma en que apretó su mano cuando nos detuvimos frente a una reja de hierro forjado que se abría auténticamente para revelar una mansión de 3 pisos con fuentes en el jardín y un garage donde vi al menos 5 autos de coleche en la madre de Roberto, Ofelia Velázquez de apellido de soltera Montemor, me recibe con una sonrisa que no ligaba a sus ojos, un abrazo calculado que dura exactamente 2 segundos, y una mirada que recorre mi vestido de zara de arriba abajo con la velocidad de un escáner. Y el padre, don Ernesto Velázquez, fue más directo. Estrech mi mano con firmeza pero sin calidez y pregunt de inmediato a que se dedicaban mis padres, como si esa información pudiera definir mi valor como persona. La comida fue un ejercicio de humiliación disfrazada de corte. Ofelia pregunt sobre mi familia con tono que parece amable pero que en realidad busca confirmar sospechas a tu pap es electricista, que noble profesión, seguro ustedes valoran mucho el trabajo honesto. Mientras sus ojos decan claramente que no era lo suficientemente buena para su hijo. Hablaron de viajes a Europa como si fueran idas al supermercado, de sus members en clubes privados donde los apellidos importan más que el dinero, de escuelas exclusivas donde todos los Velázquez haben estudiado durante generaciones. Yo asente, sonreí, trataba de participar en conversaciones donde cada referencia cultural o social me era completamente ajena. Roberto intentaba incluirme, tomaba mi mano por debajo de la mesa, me lanzaba miradas de apoyo, pero yo pude sentir la tensión en su cuerpo, la incomodidad de estar entre 2 mundos que él sabe incompatibles. Los primeros 2 años de matrimonio fueron relativamente tranquilos porque vivimos en un departamento modesto en la colonia del Valle que Roberto había comprado para nosotros, lejos de la influencia diaria de su familia. Yo seguía trabajando en la galería y terminé mi mestre. Roberto trabajaba en uno de los concesionarios familiares en Santa Fe y construimos una vida que se senta atica, sencilla, nuestra. Pero las visitas a la casa de bosques se volvieron más frecuentes, las comidas dominicales donde Ofelia hacía comentarios sobre mi ropa que no era de desear, sobre mis zapatos que claramente venían de Liverpool y no de Palacio de Hierro, sobre mi falta de conocimiento de ciertos restaurantes exclusivos o destinos vacacionales que solo la gente de su círculo frecuentaba. Las hermanas de Roberto, Valeria y Sofía, eran peores. Me preguntaban con falsa dulzura si yo sabía jugar tenis porque estaban buscando una cuarta para el club, sabiendo perfectamente que yo jamás había pisado una cancha de tenis privada en mi vida. O mencionaban casualmente los nombres de amigas de la infancia que se habían casado con hombres de familias igual de prominentes, como si quisieran recordarle a Roberto que tipo de mujer debe haber elegido. Todo comienza a desmoronarse cuando Roberto empieza a cambiar pequeños detalles al principio que yo trato de ignorar. Comentarios sobre si debe vestir para las reuniones familiares. Sugerencias de que tal vez deba buscar un trabajo en una galería más prestigiosa en Polanco o San Angel en lugar de la pequeña cooperativa en la Condesa donde yo me siento valorada. Preguntas sobre por qué no me interesaba aprender golf o unirme al club. Don su familia tiene members a un día me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo, mi amor,
no cris que essere buno que tomaras algunas clases de etiqueta, y es solo que en mi si reculo hay ciertas formas de comportarse en eventos formales y no quiero que te sientas incómoda. Esas palabras me caerán como agua helada, no porque fueron groseras sino porque revelaban que después de 2 años de matrimonio, Roberto finalmente estaba viendo lo que su familia había salado desde el principio, que yo no encajaba, que no era suficiente, que mi origen humilde era una manca que ninguna cantidad de amor poder borrar. Las cosas empeoran cuando don Ernesto enfermo del corazón y hubo conversaciones serias sobre la sucesión del negocio familiar. Roberto era el hijo mayor y estaba en el ni para heredar la mayor parte de las operaciones. Pero Ophelia dejó claro en una cena familiar que la esposa del futuro elder de los Vilazar necesitaba tener cierta presencia, cierta clase, cierta educación en los círculos correctos. Me mir directamente cuando dijo esto, sin disimular su desprecio, y agregue, no es nada personal, Mare, pero en nuestro mundo las apariencias importan, los socios comerciales, los inversionistas, todos esperan ver a una pareja que represente los valores de la familia. Roberto no me defende esa noche, simplemente apret la mandibula y cambi de tema, y yo supe en ese momento que había perdido, que el amor que habíamos construido no era rival para el peso de generaciones de privilegio y prejuicio. El divorcio leg 3 meses después, Roberto lo plant como una decisión mutua durante una conversación en nuestro departamento un domingo por la noche, con esa voz cansada de quien ha sido presionado hasta el almite. Dijo que me amaba pero que la presión de su familia era insoportable, que no podía elegir entre su esposa y su herencia, que tal vez habemos sido ingenuos al pensar que el amor puede superar todas las barreras de clase. Yo lo supliqué, lo record nuestros sueños, nuestras promesas, pero ella había tomado la decisión. 2 semanas después me entregué papeles del divorcio redactados por un equipo de abogados caros que trabajaban para la familia Vilazar, acuerdos prenupciales que yo había firmado confiadamente 3 años atrás me dejaban prácticamente sin nada. El departamento estaba a nombre de Roberto. Mis ahorros se habían agotado pagando gastos compartidos creyendo que estábamos construyendo un futuro juntos, y la ciel usala de manutención era ridiculamente baja porque, según argumentaban los abogados, yo era joven, sano y perfectamente capaz de trabajar. Firmé esos papeles en un estado de shock. Sentada en la oficina de un notario en Reforma mientras Roberto miraba por la ventana sin poder sostener mi mirada, y saldía con una pequeña maleta de ropa, 3,000 pesos en efectivo y la sensación de que mi vida se había convertido en escombros. Intent quedarme con amigos al principio, pero la ciudad es cara y mi orgullo no me permite seguir siendo una carga. Perd mi trabajo en la galera porque no puedo concentrarme. Los algrimas me sorprenden en la mitad de las visitas guiadas y mi jefe me sugiere con amabilidad que tomara un tiempo para recuperarme. Sin ingresos y sin lugar donde vivir, terminan un albergue para mujeres en situación de vulnerabilidad en la colonia Doctors, un edificio gris donde comparta habitación con otras 5 mujeres, cada una con su historia de abandono, violencia o simple mala suerte. Pasa breve. Es nudo en el estómago cuando te das cuenta de que perdiste todo no por ser mala persona sino porque no naciste en la familia correcta. Yo te veo.
Cuando te das cuenta de que te med en portabilitera y no porta corazón, comenta, me sentuzgada cuando y aprend que tu historia puede ser el abrazo que alguien necesita hoy. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Busqué trabajo pero mi currículo tenía un hueco inexplicable. Mis referencias eran de lugares que have encerrado o personas que prefieren no complicarse con alguien que claramente estaba pasando por una crisis. Termin haciendo trabajos informales, limpiando cosas por las manos, quedando niños por las tardes, cualquier cosa que me diera suficiente dinero para comer y contribuir al albergue. Pero incluso esos trabajos escasaban porque mi apariencia comienza a deteriorarse. La ropa que trae del matrimonio se fue gastando. No tenía dinero para el salón de belleza o para comprar maquillaje y la tristeza se reflejaba en cada ni de mi rostro. Una noche, una de mis compañeras del albergue, una mujer mayor la lupita que había vivido en la calle durante años, me ens algo que cambiar a mi situación en inmediata pero que también será mi punto más bajo. Mi mostercimo recolector latas y botellas de plástico de los contenedores de basura en las zonas ricas de la ciudad, don la gente tiraba cosas que no tienen valor. As fue como termin en Polanco aquella tarde de febrero, con una bolsa de plástico grande colgando de mi hombro, el cabello escondido bajo una gorra, y las manos enguantadas revisando contenedores en busca de latas de aluminio. Habe aprendido a ligar temprano, antes de que otros recolectores llegaran, y elegir las calles don las oficinas y restaurantes tiraban más material reciclable. Estaba tan concentrada en mi búsqueda, tan perdida en la rutina mecánica de abrir bolsas de basura y separar lo que podía vender, que no escuché los pasos que se acercaban detrás de Cuando esa voz preguntó, ¿Eres María? Mi primer instinto fue negar. Pensar que era alguien del pasado que me reconozca y sentir una vergüenza tan profunda que me hizo querer desaparecer. Pero algo en el tono de esa voz, un respeto que no esperaba, una urgencia amable, me hizo voltear. Y el hombre que estaba frente a tender a unos 60 años, cabello plateado perfectamente peinado, lentes de armas en delgado, y un traje gris que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en los últimos 6 meses. Sostenía un portafolio de piel en una mano y en la otra tenía una fotografía que me mostró con cuidado. Era una imagen antigua, en blanco y negro, de una pareja joven, y cuando mira más de cerca, la mujer de la fotografía se parece extraordinariamente a los mismos ojos grandes, la misma forma del rostro, incluso la misma manera de sonreír con un poco de timidez. Soy María Alcazar, respond con voz ronca que no usaba mucho en esos días, y el suspiro con algo que parece alivio mezclado con tristeza. Me present como el licenciado Arturo Mendoza, notario y albacea testamentario del Sir Harold Hartfield, tudio abuelo por parte materna, y he estado buscando durante 3 meses. Y el nombre no me son al principio. Mi madre había muerto cuando yo tenía 15 años en un accidente automovilístico, y mi padre nunca hablaba mucho de la familia de ella. Solo sabe que mi abuela materna, Shafe, habe venido de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y se habe casado con un mexicano en los años 50 que nunca habe conocido a mis parientes lejanos del lado materno porque hubo algún tipo de separación en familiar décadas antes de que yo naciera. Y el licenciado Mendoza me explica mismo.
Parado iniza kale de Polanco mientras al sol de la tarde hack brillar los autos de lujo estacionados a nuestro alrededor, que Harold Hartfield haba sido el hermano menor de mi abuela Safe, que él haba emigrado a Estados Unidos siendo muy joven y haba hecho una fortuna en la industria de beans racis en Nueva York, que nunca se haba casado ni tenido hijos, y que cuando murió hace 4 meses a los 92 años, dejó un testamento muy específico don nombraba a su única sobrina nieta, Mara Alexar de la ciudad de México, como su heredero universal. No puede procesar lo que estaba escuchando. Las palabras flotaban a mi alrededor sin conectarse con ninguna realidad que yo pudiera comprender. Y el licenciado Mendoza me pide que lo acompañara a su oficina para explicarme los detalles. Pero yo miro mi ropa sucia, mis manos manchadas de basura, mi bolsa de latas a medio llenar y sentí una humiliación tan intensa que casi rechazo su oferta. El debí ver algo en mi expresión porque grad con una amabilidad que no merece. Mare, es que estos meses han sido difíciles para ti. Hice mi investigación. Es sobre el divorcio. Es que has estado luchando. Pero hizo este punto de cambiar. Tu tío abuelo te dejó una fortuna considerable, una mansión en Los Hamptons, un departamento en Manhattan, un Ferrari CL5 de colección y un patrimonio al cuido de aproximadamente 47 millones de dólares. Pero hay una condición. Mi man se detuvo completamente en esa cifra. 47 millones de dólares. Ni siquiera puede convertirlo a pesos en ese momento. Era una cantidad tan absurda, tan alejada de mi realidad actual don contaba monedas para comprar un taco. Que pensé que estaba alucinando. Que tal vez el hambre y el estar es finalmente me hab enquebrado. Pero el licenciado Mendoza seguía hablando. La condición es que debes presentarte personalmente en Nueva York dentro de los próximos 30 días para firmar los documentos de transferencia, conocer la propiedad, y cumplir con ciertas formalidades legales. Tu tío abuelo quiso asegurarse de que su fortuna fuera a alguien de su sangre que realmente la necesitara y la valorara. Investig sobre ti a través de investigadores privados durante el tilmo de su vida, supo de tu divorcio, de tu situación actual, y dej instrucciones muy claras en su testamento. Y el abogado me entregó una tarjeta con la dirección de su oficina en Paseo de la Reforma y un sobre grueso que, me explica, contiene $5,000 en efectivo para gastos inmediatos, vuelos, documentos, ropa, lo que necesitará para preparar el viaje a Nueva York. Tommy sobre con manos temblorosas, lo abro lo suficiente para ver los billets verdes perfectamente ordenados y algo dentro de se rompe, todas las semanas de aguantar hambre, de dormir en camas compartidas, de sentirme invisible en una ciudad donde es haba tenido suyos y ambiciones. Todo colapsa en un soloso silencioso que trata de contener pero que se escapa de todas formas. Y el licenciado Mendoza es pacientemente mientras yo lo rabo en esa calle de Polanco, con mi bolsa de latas todavía colgando de mi hombro. Y cuando finalmente pude hablar, solo pude decir, ¿por qué me buscar a alguien que nunca conozco? El sonríe con tristeza y responde, según las cartas que tu tío abuelo me dej, siempre se arrepentí de no haber mantenido contacto con la familia después de emigrar. Cuando supo que tu abuela haba muerto y que su nieta, tu madre, también haba fallecido,
decidi que cura a compensaris a ausencia a siger dos de qt, su nica descendieni viva, te virus la seguridad financiera que el nunca pudo dar a sus hermanos. Las siguientes 30 días fueron un torbellino de emociones contradictorias. Rigers al albergues anoche con el sobre de dinero escondido en mi ropa, sin decirle nadie lo que había pasado por par diem todavía no lo cree, pensaba que despertara y todo había sido un sueño cruel. Pero el día siguiente fui a la oficina del licenciado Mendoza en un edificio elegante de reforma, don me recibí un equipo de asistentes que me trataron con un respeto que había olvidado que existe. Me sentaron en una sala de juntas con vista a la ciudad y me explicaron con detalle el proceso legal, los documentos que necesitaba reunir, el pasaporte que debe renovar, los formularios de gerencia internacional que ten a que firmar. Me asignaron un asistente personal, una mujer eficiente llamada Claudia, que me haya de conseguir ropa presentable en un centro comercial, ejercida en el consulado americano para la visa. Y a reservar un vuelo a Nueva York para dentro de 3 semanas. Us pardis dinero para mudarme del albergue a un hotel modesto en la colonia Roma, nada lujoso pero con bao privado y una cama don para dormir sin escuchar los ronquidos de otras 5 personas. Me compré ropa sencilla pero limpia. Fui al salón de belleza para arreglarme el cabello que había cortado yo misma con tijeras durante meses y lentamente empecé a recuperar algo de mi antigua apariencia. Pero hemos que los cambios físicos, lo que sentí esas semanas fue una mezcla extra de esperanza y resentimiento, esperanza por el futuro que se abre frente a mí y resentimiento por todo lo que había perdido, por los meses de sufrimiento innecesario, por la familia Valazer que me había juzgado por mi cuenta bancaria cuando ellos mismos habían heredado su riqueza sin trabajar un solo día por ella. Y fue resentimiento el que sembró en mi corazón en la semilla de una idea, una forma de cerrar ese capítulo doloroso de mi vida antes de partir hacia mi nueva realidad en Nueva York. Si esto te est moviendo por también viviste el juicio de una familia, no estás sola ni solo. Es canal y es un espacio seguro para hablar de clasismo y dignidad. Suscribite para encontrar historias nuevas cada semana, estrategias para proteger tu corazón y recordatorias de que tu valor no se mide en pesos. 2 semanas antes de mi vuelo a Nueva York, tomé una decisión que sabe poder ser vista como vengativa pero que senta necesaria para mi sanación. Decid que antes de desaparecer de Zico antes de convertirme en Isamara al czar milenaria que vive en Manhattan, necesitaba confrontar a la familia Valazer, no para humillarlos aunque admito que la idea me daba cierta satisfacción oscura, sino para cerrar un círculo. Para demostrarme a mí misma que su recazo no había tenido nada que ver con mi valor como persona y todo que ver con sus propios prejuicios estrechos. Investigo a través de las redes sociales de las hermanas de Roberto, Valeria y Safe, que eran activas en Instagram publicando cada detalle de sus vidas privilegiadas y descubrir que la familia estaba organizando una cena de gala benéfica en el club privado. MS exclusivo de Bosques de las Lomas para recaudar fondos para una fundación de la que Ofelia era presidenta honoraria. Era el tipo de evento don toda la alta sociedad regiomontana y colonga se mezclaba, don los apellidos importaban más que el dinero, y don, irónicamente,
necesitaban donadores generosos para mantener su imagen de film tropos. Contact directamente a la organizadora del evento, una mujer llamada Patricia que coordinaba estas galas para varias fundaciones, y me present como Mara Hartfield, inversora internacional interesada en causas benéficas en México, utilizando mi segundo nombre y el apellido de medio abuelo que legalmente ahora también era amoseg en los documentos que el licenciado Mendoza me había dado. La explique que estaba considerando hacer una donación significativa, en el rango de $500,000, a una fundación que demuestra impacto real en comunidades vulnerables y que había escuchado cosas maravillosas sobre la organización de la señora Ofelia Velázquez. Patricia particularmente grid de emoji en por teléfono. Me asegur que haber a un lugar de honor para en la mesa principal, que la señora Velázquez estar encantada de conocerme personalmente, y me invitó a la información del evento junto con un pase VIP. Invert una parte significativa del dinero que me quedaba en un vestido de noche espectacular de una boutique en Polanco, un diseño en color azul mediana que me quedaba perfectamente, con trabajo de pedrer azul que brillaba sin ser ostentoso, elegante y sin ser pretencioso. Me hice el cabello y maquillaje profesional en uno de los salones más exclusivos de la ciudad, don la estilista coment que tiene rasgos de modelo y que debe a considerar trabajar en esa industria. Renta un color de diamantes discreto pero claramente caro de una joyería que ofrece servicio para eventos especiales, y contrat un servicio de chofer con un Mercedes-Benz negro para que me recogiera del hotel y me llevara al club. Cuando me vi en el espejo esa noche, apenas pude reconocerme, no solo por el maquillaje o el vestido, sino por la expresión en mi rostro, había una firmeza una confianza que viene de saber que yo no necesitaba la aprobación de nadie, que mi valor no depende de lo que la familia Velázquez o cualquier otra persona pensara de mí. Luego el club a las 8 de la noche, cuando el evento ya había comenzado y el salón principal estaba lleno de mujeres con vestidos de disiador y hombres en esmaquin. El aire perfumado con una mezcla de fragancias caras y el sonido de conversaciones agitadas mezclándose con música de cuarteto de cuerdas. Patricia me recibe en la entrada con efusividad excesiva, señorita Hartfield, que honor tenerla aquí. Permítame presentarla con la señora Velázquez inmediatamente. Ella es ansiosa por conocerla. Me condujo a través del salón, y pude sentir las miradas curiosas de los asistentes que no me reconocen pero que claramente trataban de ubicarme de descifrar quién era esta mujer que había llegado con tal presencia y que merece la atención inmediata de la organizadora. Ofelia Velázquez estaba en el centro de un grupo de señoras elegantes, todas con esa postura perfecta que solo los de clases de etiqueta pueden dar, y cuando Patricia nos interrumpe con permiso, señora Ofelia, quiero presentaros a la señorita Mara Hartfield, inversora internacional que es considerando una donación muy generosa para la fundación. Ficimo el rostro de Ofelia se iluminaba con esa sonrisa profesional de quien es acostumbrada a tratar con gente rica. Ofelia me extendí la mano con elegancia estudiada y dijo con voz melodiosa, señorita Hartfield, que placer conocerla. Patricia me ha contado maravillas sobre su interés en nuestra casa, por favor, acompáñame a nuestra mesa. Estoy segura de que encontrar muy interesante el trabajo que hacemos. Me tomé del brazo con familiaridad calculada,
Isa forma de establecer inmediatamente una conexión en que hace que los donadores se sientan parte del círculo interno, y me guía hacia la mesa principal. Donde estaban sentados don Ernesto, quien se había recuperado de su enfermedad cardíaca, las hermanas Valeria y Sofía con sus respectivos esposos y Roberto, mi ex esposo, con una mujer joven y hermosa a su lado que claramente era su nueva pareja. Cuando nuestras miradas se encontraron, vimos Roberto se quedaba paralizado, su rostro perdiendo todo el color, su mano deteniéndose a mitad del camino hacia su copa de vino. Y supe que me había reconocido a pesar del cambio radical en mí. Apariencia. Ofelia hizo las presentaciones con tono animado de anfitriona perfecta. Familia, quiero presentaros a la señorita Mara Hartfield, inversora internacional que nos honra con su presencia esta noche. Roberto intenta decir algo pero su voz se quiebra. Y la mujer a su lado, quien después supe se llamaba Paulina y era hija de otra familia prominente de San Pedro Garza Garque lo mir con confusión. Don Ernesto se levanta para estrechar mi mano con esa fuerza exagerada que algunos hombres mayores usan para demostrar vitalidad, y las hermanas me saludaron con cortes adam tica mientras sus ojos me escaneaban de arriba abajo, tratando de catalogar cada detalle de mi vestido, mis joyas, mi maquillaje, buscando cualquier señal de inferioridad que les permitiera situarme en su jerarquía mental. Me sent en la silla que Ofelia me indica, justo frente a Roberto y pude ver Simo el sedaba ligeramente, Simo sus manos temblaban casi imperceptiblemente mientras trataba de actuar normal frente a su familia. La conversación durante la cena fue exactamente lo que esperaba. Ofelia dominaba la tica con historias sobre la fundación, los proyectos de construcción de escuelas en comunidades rurales que financiaban los eventos anteriores que habían organizado, los contactos importantes que tienen en el gobierno y en círculos empresariales. Las hermanas contribuyen con comentarios sobre sus propios trabajos voluntarios siempre asegurando de mencionar los nombres de otras familias prominentes con quienes colaboraban estableciendo a su posición en la red social que tanto valoraban. Don Ernesto hablaba ocasionalmente sobre inversiones y negocios, y yo escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes que demostraban conocimiento sobre finanzas y filantropía, comentando casualmente sobre mi experiencia en el sector inmobiliario internacional, dejando caer referencias a Nueva York y a los Hamptons sin dar demasiados detalles pero suficientes para mantener su curiosidad. Roberto apenas hablaba. Su mirada alternaba entre su pleto y mi rostro, y pude ver en sus ojos una mezcla de shock, confusión y algo que pudo haber sido arrepentimiento. Paulina, su nueva pareja, trataba de llamar su atención con comentarios dulces y toques sutiles en su brazo, pero él parecía estar en otro mundo. Valeria fue la primera en hacer una pregunta directa. Disculpa mi curiosidad, Mara, pero tu apellido es Hartfield. ¿De dónde es originalmente tu familia? Yo sonra con esa tranquilidad que solo viene de saber que ya no necesitas impresionar a nadie y responde, medio abuelo, Harold Hartfield, emigrar de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y construir un imperio de bienes raíces en Nueva York. Yo levo su apellido por el ni materna. Mi abuela era su hermana, aunque pas la mayor. Part de mi vida en México hasta recientemente. La forma en que digesto
con naturalidad pero sin falsa modestia, sin tratar de impresionar pero tampoco de esconder, hizo que Ofelia y Don Ernesto intercambiaron una mirada de interés renovado. Entonces Ofelia preguntó con tono casual que usa la gente rica para hablar de dinero sin parecer vulgar, y has estado involucrada en el negocio familiar o tienes tus propios proyectos de inversión. Yo tomo un sorbo de mi vino, un stomargo exquisito que probablemente costaba más que mi renta mensual en el albergue hack apenas un mes, y respondo con calma, recientemente heard las propiedades y el portafolio de inversiones de mi tío abuelo, incluyendo una mansión en los Hamptons y un departamento en Manhattan. Además de varias activas al cuidados que estoy en proceso de administrar, estoy en México solo por unas semanas más para cerrar algunos asuntos personales antes de mudarme permanentemente a Nueva York. Por eso estoy interesada en hacer una contribución significativa a una cosa benéfica como una forma de retribuir al país que me forma. Las palabras salieron de mi boca con una facilidad que me sorprende, sin arrogancia pero con la autoridad de quien está acostumbrada a manejar cifras grandes. Vicimo la expresión de toda la familia cambiaba sutilmente, las cejas de Ofelia se alzaron ligeramente, Don Ernesto se inclinó hacia adelante con interés renovado, las hermanas dejaron de mirarme con condescendencia y comenzaron a evaluarme con una mezcla de curiosidad y respeto involuntario. Roberto se veía como si estuviera a punto de vomitar. Su rostro había pasado de pálido a un tono verdoso. Y Paulina finalmente notó que algo no estaba bien. Discernió algo que él ignora completamente. Entonces Don Ernesto, con esa habilidad que tienen las empresarias para hacer conexiones beneficiosas, comentó, Hartfield, es nombre suena. Creo que la algo en Forbes o en el Wall Street Journal sobre la venta de una propiedad histórica en los Hamptons, fue parte del patrimonio de tu familia. Yo asent con una sonrisa piquia. Mi tío abuelo ten a varias propiedades una de ellas es histórica y ha sido presentada en varias publicaciones de arquitectura y diseño. La conversación cambió completamente después de eso. De repente yo no era solo una invitada interesante sino alguien que potencialmente puede ser útil para sus conexiones. Ofelia comienza a hablarme de otros filantropos importantes que conozco en Nueva York. Don Ernesto menciona algunos negocios que tiene en Estados Unidos y pregunta si yo conozco a ciertos inversionistas. Las hermanas se volvieron repentinamente amables, preguntando sobre mi vida en Nueva York, sobre las galerías de arte que frecuentaba, los restaurantes que recomendaba. Roberto permanecía en silencio, su mundo claramente colapsando mientras procesaba que la mujer que su familia había despreciado por pobre, que él había abandonado porque no encajaba en su círculo. Estaba sentada frente al convertida en heredera de una fortuna que probablemente superaba la de su propia familia. Cuando llegó el momento de los discursos y las presentaciones de la fundación, Ofelia subió al estrado con sport de quien está acostumbrada a ser el centro de atención. Habla lacientemente sobre la importancia de dar quienes menos tienen, sobre la responsabilidad social de quienes han sido bendecidos con recursos, sobre cómo la educación y las oportunidades pueden cambiar vidas. Cada palabra que de que me resonaba con una ironía dolorosa, porque esta mujer que hablaba tan bellamente sobre ayudar a los desfavorecidos era la misma que había juzgado y rechazado a su nuera por venir de una familia de clase trabajadora.
La misma que haba considerado que mi padre electricista y mi madre maestra no eran suficientemente buenos para mezclarse con su sangre. Cuando termina su discurso y regresa a la mesa, se inclina hacia con esa sonrisa conspiradora y dijo en voz baja, espero que lo que has escuchado esta noche te inspire a ser par de nuestra misión. Mare, necesitamos a más personas como ti, personas con recursos y con corazón. Antes de seguir con lo que pasa después de la cena, quiero preguntarte, si fue el momento exacto en que te diste cuenta de que te valoraban solo por tu dinero. Si puedes, escribe, me di cuenta cuando hizo mi. Hizo sentir, nos cuidamos entre todos y todos, tu experiencia puede comparar a alguien que hoy vive lo mismo. Después de la cena, cuando los invitados se mezclaban con copas de champagne en mano y la música se volve más animada, Roberto finalmente encontró el momento para acercarse a se disculpa con Paulina con alguna excusa sobre negocios y me intercepta cerca de una de las terrazas del club, donde haba salido a tomar aire fresco y a procesar todo lo que estaba sintiendo. Mare, comienza con voz temblorosa. Necesito hablar contigo. Necesito entender que es pasando. Si you endo. Yo lo miro con una calma que no sabe que posa y responde con simplemente, que necesitas entender, Roberto? Que la mujer que no era suficientemente buena para tu familia resulta tener más dinero del que ustedes poder en acumular en varias generaciones. O que tu dichisi en de abandonar fue basada en prejuicios que ahora parecen ridículos. El retrocede como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Mare, yo no sabe, mi familia no sabe, si hubiéramos sabido que te lo interrum con una risa que no tiene humor sino solo tristeza. Es el problema, Roberto. Si hubieras sabido que yo era rica entonces me habrías tratado diferente. Tu familia me habría aceptado. Todo habría sido perfecto. Pero el hecho de que mi valor como persona dependiera de si juntos ceros tuviera en mi cuenta bancaria es exactamente porque nuestra relación estaba condenada. Desde el principio, yo te amaba cuando era una gua de museo que tomaba el metro, cuando mis padres eran trabajadores comunes, cuando no podía comprar ropa de desear. Era mi verdadero yo. Yo no fui suficiente para ti ni para tu familia. Ahora tengo millones de dólares y de repente soy digna de sentarme en su mesa, de ser tratada con respeto, de ser considerada parte del círculo. No veis lo enfermo que es eso. Roberto se quedó en silencio. Su mandíbula apretada, sus ojos brillando con el grimas que no daram. Después de un largo momento dijo con voz ronca, tienes razón, tienes toda la razón y no tengo excusa. Yo amaba esa parte de ti, la parte sencilla, genuina, pero no fue suficientemente fuerte para defenderla contra las expectativas de mi familia. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que te estaba liberando de una vida de juicios constantes y recazo, pero en realidad solo fui un cobarde que priorizó su herencia sobre su esposa. Si pudiera regresar el tiempo, si pudiera cambiar las decisiones que tomo, yo alguna mano para detenerlo. No quiero escuchar arrepentimientos ahora, Roberto. No cuando ya no significa nada. Vine esta noche no para reconciliarme contigo ni para humillarte. Aunque admito que una parte disfruta ver las caras de tu familia cuando se dieron cuenta de su error. Vine para cerrar un capítulo.
para demonstrarme a misma que sobrevive lo peor que tu familia pode hacerme y que salam es fuerte del otro lado. El pregunt con voz apenas audible, que vas a hacer ahora? Vas a exponer a mi familia, a contar tu historia públicamente. Yo nego con la cabeza. Me voy a Nueva York en 2 semanas para empezar mi nueva vida, para conocer las propiedades que herd, para decidir que hacer con una fortuna que ni siquiera asimo administrar todavía. Tu familia puede seguir con su vida perfecta, sus eventos benéficos, sus members en clubs exclusivos, pero espero que cada vez que hablen sobre ayudar a los menos afortunados, cada vez que juzguen a alguien por su apariencia o su cuenta bancaria, recuerden a la nuera que despreciaron y que resulta ser más rica que todos ellos juntos. Isa ser mi venganza. No la humillación pública sino el conocimiento privado de que fueron tan estúpidos, tan ciegos por sus prejuicios que perdieron la oportunidad de tener en su familia a alguien que realmente valoraba el amor y la lealtad por encima del dinero. Roberto se queda parado en esa terraza, con la música y las risas del salón ligando amortiguadas a través de las puertas de vidrio, y por un momento vi alhambra del que me había enamorado als atrs, vulnerable, perdido, arrepentido, pero también vi alhambra que no había sido capaz de defender nuestro matrimonio, que había elegido la aprobación en familiar sobre nuestra relación, y supe que no había nada que salvar. Me di la vuelta para regresar al salón y el dijo mi nombre una última vez. Mare, para lo que valga, te amaba, probablemente nunca dej de amarte. Yo no vold cuando respond. Es que me amabas, Roberto, solo que no me amabas más de lo que amabas tu comodidad, tu estatus, tu herencia, y esa es una leche en que ambos tuvimos que aprender de la manera más dolorosa. Regres el salón donde Ophelia me intercepta inmediatamente con esa energía efervescente. Mare querida, varias de nuestros invitados están ansiosos por conocerte. Ven, de presentarte con el director de una galería de arte muy prestigiosa en Polanco, mencionaste que estudiaste historia del arte y estoy segura de que tendrá en mucho de que hablar. Pos la siguiente hora siendo presentada con diferentes personas, todos ellos exitosos en sus campos, todos ellos interesados en conocer a la misteriosa heredera que había aparecido en su círculo. Respond preguntas con esa misma calma que había mantenido toda la noche. Dej algunas tarjetas de contacto que el licenciado Mendoza me había dado con mi información en Nueva York, promet considerar seriamente una donación en la fundación después de revisar sus estados financieros y su impacto medible. Cuando finalmente me des cerca de mediana que Ophelia me abrazó con ese afecto repentino que algunas personas reservan para quienes consideran tales y dijo, ha sido un verdadero placer conocerte. Mare, espero que mantengamos contacto. Tienes que avisarme cuando estés en Nueva York para presentarte con algunos amigos que tengo al Saldies Club con una mezcla de emociones tan complejas que no pude procesarlas hasta estar de regreso en mi hotel. Me senté en la cama todavía con el vestido puesto y lor, no de tristeza sino de algo más profundo. Un duelo por la persona que había sido antes del divorcio, por la inocencia de creer que el amor puede superar cualquier barrera y también un tipo de liberación, porque esa noche había cerrado un ciclo doloroso de una manera que me permite seguir adelante sin resentimiento ni amargura.
Roberto y su familia viver en el resto de sus vidas sabiendo lo que han perdido. Yo viver sabiendo que mi valor nunca haba dependido de su aprobachi en la justicia que habe buscado no fue la humilese en publica que part diem haba fantasido sino algo ms sutil y ms profundo la certeza de que los prejuicios de otras personas dicen ms sober a los que sober Los siguientes días los pas preparando mi viaje a Nueva York. El licenciado Mendoza me ayudó con los tilmos detalles legales, la transferencia de algunos fondos iniciales a una cuenta que abre en un banco internacional. La coordinación con los abogados de medio abuelo en Estados Unidos que me esperaban para la firma de documentos finales. También es par de tiempo para visitar a mi padre, quien seguía viviendo en la misma casa modesta de Coyoac en donde haba crecido, todavía trabajando como técnico electricista a sus 60 años porque, según el deque, retirarse era para gente que no sabe qué hacer con su tiempo. Cuando le conté sobre la herencia, sobre Harold Hartfield, el hermano de mi abuela que nunca conocemos, sobre los millones de dólares y las propiedades en Nueva York, mi padre se sentó en silencio por varios minutos en su silla favorita del pequeño jardín trasero, y luego dijo con esa sabiduría a simple que solo viene de una vida vivida con integridad. Tu madre hubiera estado orgullosa no del dinero sino de si me lo vas a usar y yo también lo estoy. La ofrece inmediatamente ayuda financiera, la oportunidad de retirarse si modamente, de viajar, de tener cualquier cosa que quisiera, pero el neg con la cabeza y sonríe. Mija, yo tengo lo que necesito, una casa pagada, trabajo que me gusta, amigos en el barrio, salud suficiente para seguir activo. Si quieres hacer algo por solo para vivir una vida que tenga significado, no solo para acumular cosas sino para crear algo que importe. Sus palabras se quedaron conmigo durante el vuelo a Nueva York una semana después. Mientras miraba por la ventana del avión encima las luces de la ciudad de México se hack en mis piquillas hasta desaparecer. Y pens en todo lo que haba perdido y ganado en el tilmo encima la persona que haba sido. Cuando estaba casada con Roberto era diferente de la persona que era ahora, no solo por el dinero sino por las cicatrices y las lecciones que trae conmigo. Nueva York me recibe con caos organizado característico, el ruido constante, las multitudes moviéndose con propósito, los edificios tan altos que bloquean el cielo. Los abogados de mi tío abuelo, un equipo de un buffet prestigioso en Wall Street, me recibieron en sus oficinas con una eficiencia impresionante, me presentaron con un administrador de patrimonio que me explicó con detalle cada activo que ahora me pertenece. Des la mansión de días habitaciones en East Hampton que actualmente generaba ingresos como propiedad de renta de lujo, hasta el departamento en el Upper East Side con vista a Central Park que haba sido la residencia principal de Harold durante sus tilmos hasta el Ferrari 250 GTO de 1962 que estaba asegurado por $2 millones y guardado en un garage climatizado en Connecticut. Los enmiros eran tan grandes que en significado 47 millones de dólares en efectivo y inversiones. Ms el valor de las propiedades que fácilmente sumaba otros 20 millones, todo en fideicomiso con mi nombre, esperando que yo decidiera qué hacer con eso.
Me quedé en el departamento de Manhattan esa primera semana, caminando por los cuartos enormes llenos de muebles antiguos y obras de arte que probablemente valen fortunas, encontrando fotografías de medio abuelo Harold en diferentes etapas de su vida. Un hombre apuesto con ojos que se parecen a los de mi madre, sonrisa que reconoce de fotos de mi abuela. En su estudio encontré una caja etiquetada con mi nombre que los abogados me dijeron que debo abrir en privado. Dentro había cartas escritas con letra temblorosa, dirigidas a la sobrina nieta que nunca conocí pero de quien había aprendido a través de investigadores privados. En esas cartas, Harold me contaba sobre su vida, sobre si había llegado a Estados Unidos con nada más que un bici en suyo, sobre los errores que había cometido al distanciarse de su familia en Europa mzico por orgullo y por estar tan concentrado en construir su imperio, sobre el arrepentimiento que cargaba por no haber conocido a su hermana Soph antes de que muriera, ni a mi madre, ni a una carta en particular me hizo olor sin control, estaba fechada solo 3 meses antes de su muerte, y en ella Harold escribe, querida Mare, si estás leyendo esto significa que finalmente te encontraron y que aceptes tu herencia. Necesito que sepas que esta fortuna que te dejo no es solo dinero y propiedades, y es una oportunidad que yo nunca tuve, la oportunidad de tener seguridad financiera mientras eres joven suficiente para usarla con propósito. Investigo sobre tu vida, sobre tu divorcio reciente, sobre las dificultades que has enfrentado, y aunque me duele no haber podido ayudarte cuando más lo necesitabas, espero que es legado te de no solo comodidad sino también libertad, libertad para perseguir tus sueños. Sin el peso del miedo financiero, libertad para elegir relaciones basadas en amor y no en necesidad, libertad para ser generosa con quienes lo merecen. No digas que el dinero te cambie pero tampoco digas que te haga sentir culpable, solo bien, vive una vida que haber hecho orgullosa a tu abuela, y cuando piensas en piensa en un viejo que finalmente encontró una forma de conectar con la familia que había perdido. Esas palabras me dieron una claridad que necesitaba sobre hacer con mi nueva realidad. Pas los siguientes meses estableciendo en Nueva York, tomando cursos sobre administración de patrimonio y filantropía, conociendo la ciudad que ahora era mi hogar, visitando la mansión en los Hamptons que decid mantener como propiedad de renta de lujo por generaba buenos ingresos y serve a familias que quieren experimentar ese estilo de vida. Pero también comienza a trabajar en un proyecto que senta alineado con lo que mi tío abuelo y mi padre me habían dicho sobre usar el dinero con propósito, establecer una fundación enfocada en apoyar a mujeres mexicanas y latinoamericanas que estuvieran pasando por divorcios difíciles, que necesitan ayuda legal, apoyo emocional, capacitación en laborarlo simplemente un lugar seguro donde recuperarse y reconstruir sus vidas. La fundación en casa fue en honor a mi abuela y contrata un equipo pequeño pero apasionado de trabajadores sociales, abogados y terapeutas que entienden el trauma de perder todo no solo materialmente sino emocionalmente. 6 meses después de haber mudado a Nueva York, recibo un correo electrónico inesperado de Roberto. Había conseguido mi dirección de email a través de algún contacto mutuo y escribe con un tono humilde que contrastaba con el hombre orgulloso que había conocido.
Mi contaba que su relación en con Paulina haba terminado porque él no haba podido superarme, que haba tenido conversaciones difíciles con su familia sobre sus valores y prioridades, que haba comenzado terapia para trabajar en su incapacidad de defenderse ante las expectativas familiares. No peda una segunda oportunidad. Solo cura que supera que habe aprendido de sus errores, que ahora entiende el dao que me habe causado, y que esperaba que yo fuera feliz. Le responde brevemente, agradeciendo por sus palabras pero dejando claro que es capítulo estaba cerrado, que lo perdonaba no por él sino por mi propia paz, y que la discípulo mayor en su proceso de crecimiento. También recibe un mensaje de Ofelia Velazer a través de LinkedIn, intentando mantener contacto para presentarme con ciertos círculos sociales en Nueva York, ofreciendo cartas de recomendación para clubes exclusivos, sugiriendo que podemos colaborar en proyectos filantrópicos. Entre México y Estados Unidos. Ignoréis mensaje y las subsecuentes porque no ten interés en mantener ningún tipo de relación con esa familia. Mi objetivo nunca haba sido integrarme a su círculo sino demostrarme que no necesitaba su aprobación para tener valor. Meses después supe a través de conocidos mutuos que la historia de la nuera pobre que resulta ser milenaria se haba convertido en algo de leyenda urbana en ciertos círculos de la ciudad de México, que la familia Velazer evitaba hablar del tema pero que todos conocen la historia, y que supuestamente habe cambiado la forma en que algunas de esas familias trataban a las parejas de sus hijos que venían de orígenes más modestos, aunque dudaba que lecciones tan profundas pudieran aprenderse tan fácilmente. Mi vida en Nueva York se fue asentando en una rutina que nunca había imaginado posible en otras. Trabajaba activamente en casa hasta que comenzó operaciones en la ciudad de México con una oficina en la Roma Norte y planes de expandirse otras ciudades. Tom clases de arte en el Met porque mi pasión por la historia del arte nunca haba desaparecido. Hice nuevos amigos en círculos diversos donde nadie me juzgaba por en divina sino por quien era ahora. Y aprendo a disfrutar de mi riqueza sin sentir culpa pero también sin definirme por ella. Usaba el departamento en Manhattan como mi base, decorandolo poco a poco con piezas que reflejaban mi gusto personal MSQ el estilo anticuado que Harold haba mantenido, mezclando arte mexicano contemporáneo con muebles modernos, creando un espacio que se senta amo. Y el Ferrari CL Cico de Meteo Abulo lo dona un museo de automobiles con la condici de que llevara una placa explicando que haba pertenecido a un inmigrante europeo que haba construido su fortuna en América y que representaba el suyo americano. Pero también con la nota de que el verdadero legado no estaba en el lado sino en lo que su propietario haba elegido hacer con su riqueza al final de su vida. Esa donachi en generar cierta atención en meditación. Algunos artículos en revistas de sociedad sobre la heredera misteriosa que estaba usando su fortuna para causas sociales. Pero yo mantuve un perfil bajo dando entrevistas selectas solo cuando serven para promover el trabajo de casa safe. Uno después de aquella noche en el Club de Bosques de las Lomas, regres a la ciudad de México para supervisar la inauguración oficial de las oficinas de casa safe. Un espacio hermoso en un edificio restaurado de la Roma Norte don mujeres en crisis pueden ligar sin cita previa para recibir ayuda. Contrata Lupita,
Mi compara del albergue que mi habe en sido a recolector latas, como coordinadora de alcance comunitario porque ella entenda major que nadi lo que significaba estar en la calle, tener hambre, sentirse invisible. Y el día de la inauguración, mi entrada daba un pequeño discurso ante el equipo y algunos invitados selectos. Vi entrar discretamente por la puerta trasera a mi padre, quien había tomado el metro desde Coyoac en para acompanarme en ese momento. No dije nada sobre su presencia durante mi discurso, pero cuando terminé, camin directo hacia el y lo abrac mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, porque él representaba todo lo que era verdadero y auténtico en mi vida. Todos los valores que ninguna cantidad de dinero puede comprar. En ese abrazo con mi padre. En ese espacio que habemos creado para ayudar a otras mujeres. En el conocimiento de que estaba usando mi fortuna inesperada para crear cambio real. Sent finalmente que habituado el si reculo de dolor y humiliación en que haba comenzado dos años atrás. La familia Valazer haba juzgado mi valor basados en apariencias superficiales, en cuentas bancarias y apellidos, sin entender que el verdadero valor de una persona se mide en su capacidad de amar, de resistir, de levantarse después de caer, y de usar cualquier recurso que la vida le dé, ya sea poco o mucho, para hacer del mundo un lugar mejor. Yo haba sobrevivido a lo peor que pueden hacerme, haba vivido en la calle, haba buscado comida en la basura, haba perdido todo menos mi dignidad, y esa experiencia me haba dado una perspectiva que ninguna cantidad de privilegio heredado puede proporcionar. Si algo de esta historia te reason, te invito a suscribirte. Ac honoramos lo que dual. Compartimos formas de cuidarnos y recordemos que la pertenencia no se compra. Tu experiencia importa. Nuestra comunidad te recibe con cariño. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que su valor no depende de la aprobación de otros, que la justicia a veces llega de formas inesperadas, y que las crisis más profundas pueden convertirse en los cimientos de vidas extraordinarias. Hoy, 2 años después de aquel encuentro en Polanco donde un notario me encontró buscando latas en la basura, vivo entre Nueva York y la ciudad de México, administrando una fortuna que uso para crear oportunidades para otras mujeres que están pasando por lo que yo paso, y cada vez que alguien intenta juzgarme o definirme por mi dinero, ya sea por tener demasiado o muy poco, recuerdo las lecciones de esos meses oscuros donde aprendí que soy mucho más que cualquier número en una cuenta bancaria. Roberto vive su vida en San Pedro Garza Garque, según escuch se casa eventualmente con alguien aprobado por su familia y espero sinceramente que haya aprendido a ser más fuerte, a defender lo que realmente importa. Su familia sigue organizando eventos benéficos, apareciendo en revistas de sociedad, manteniendo su imagen de film tropos generosos, y aunque es que guardan vergüenza privada sobre si mi trataron, nunca esper una disculpa pública ni la necesito, porque mi paz no depende su reconocimiento de sus errores. Lo que aprendí esta experiencia es que la vida tiene formas misteriosas de equilibrar las injusticias, que a veces la justicia no llega como esperamos pero cuando llega es perfecta en su timing, y que el verdadero poder no viene del dinero sino de saber quién eres cuando no tienes nada y mantener esa misma esencia cuando lo tienes todo. Soy Mara Alexar Hartfield. Tengo 34 años.
Heredera de una fortuna que no busque pero que estoy usando con propósito, sobreviviente de un matrimonio que me en sobre preucio y privilegio. Y fundadora de una organización en que ayuda a otras mujeres a recuperar su dignidad después de perderlo todo. Y esta es mi historia de cómo el clasismo casi me destruí pero en su lugar me hizo más fuerte, más compasiva, y más determinada a cambiar las estructuras que permiten que las personas sean juzgadas por su apariencia económica en lugar de su carácter. Si esta historia te abraza, contela con alguien que lo necesite. Tu experiencia cuenta y acti cremas.